Сайн байцгаана уу? Манай гэрт тавтай морил. Сайн байцгаана уу? Welcome to our home. Намайг Энх-Эрдэнэ гэдэг. Одоо 28 настай. Тэгээд Карлос бит хоёрын гэрт хамт нохотойгоо амьдардаг байгаа. My name is Kарлос Patiniio. I'm the CEO of Century 21 Mongolia. We have 24 branches in the whole city, and we are focused on this, right? On selling homes, on giving the most value for our clients. And when we made our home, we were thinking on what people need, what people want, what we wanted in a place to feel as a home. Because I'm from Ecuador, and I've been living here in Mongolia for 2 years. And what we needed was to feel at home. Yeah. It's a big space, so it needs to be cozy. Exactly. Yeah. At first we were renting, and with Century 21 we were able to find a great apartment, and we decided that we were going to stay here in Mongolia long term. So we decided to buy the apartment. So we wanted to have something minimalistic. We wanted to have just certain pieces of art that represented us, our youth, our love for art, our love for music, our love for nature. So for that reason, we needed to do some changes and renovate. Тэг ер нь бол байраа худалдаж аваад өөрчлөхөр болсон. Яг анх бол бидний яг хүснээр байгаагүй. Тэгээд ер нь цаанаар бүх хануудаа бодоод илүү цэлгэр, зайтай, гэгээлэг болоод тэгээд илүү одоо таалагдж байгаа. Тэгээ ер нь бол бид нэр одоо Улаанбаатарныхоо одоо олон модод байхгүй. Тэгэхээр аль болох илүү ногооноор дүүргээд тэгээд илүү нэг тийм тухтай орчин бий болсон гэж бодож байна. This piece right here is very special for us. It's from my best friend from college, and he started a startup in New York, and they have the most amazing pieces of art. Their company name is ADBD Design. So it's a beautiful piece that when you enter our home, you can see and notice the detail of all the little trees and how life happens. I just really like this piece here. Yeah, it's amazing. За энэ болохоор манай найз үдээ миний төрсөн өдрөө сайхан өгсөн байгаа. Тэгээд өөрөө болохоор одоо авьяаста дуучин өөрийн хамтлагтай Uri Swashbuckling Dandies гэдэг нэртэй юм хамтлаг байгаа. Тэгээс одоо шинээр гарч ирээд нэлээд бас хүчин авч байгаа юм хөөрхөн хамтлаг байгаа. Тэгээ энэний нөгөө хамгийн эхний альбомныхоо одоо юм постэр надад бэлгэлээд тэрийг би жаазлаад бэлгэлэхдээ надад юм хөөрхөн бас баха үг уран зориг өгсөн. Надад баярлсан намайг одоо хайртай гэдгээ илэрхийлсэн юм бичээ тэгээ надад өгсөн байгаа. Тэгээ энэ аюу хайртай. Ер нь бол иртэшээ өөр айл руу нүүж мөрөх юм бол бас энийг байнга авч явна. We have a guitar pick. If you look out here, so this guitar pick was made in Japan by Ude, and he gave us also a disc. So we decided to put that guitar pick there because
we're so in love on the way he plays the guitar and he sings. And then we have 5 discs here. I got these while I was in Boston in my sister's graduation. And I got some for her as well, so it was a gift as well. But I kept these 5, and as you can see on that one over there, it says that everyone aims for the king. And that's something that I feel that tends to happen a lot. People always go against the person that is up and high, but you don't have to let that affect you. And this is a constant reminder of giving your best, but at the same time, you can live in your own world, traveling through space. And these art go really well with the colors of this poster over here. And we really like the vibe that it gives on our room that let us, where we spend most of our time when we're at home. Энэ бол уянга. Энэ бол хулан. Тэд хоёулаа байраа зарах хэрэгцээ гарсан. Уянга байраа зарахдаа Century 21 агентэд хандсан бол хулан өөрөө зарахаар шийджээ. Century 21-ээр үйлчлүүлээд номингийн 4 төрлийн хямдралын ваучийг бэлгэнд аваарай. Century 21. За энэ бол зочны өрөө байгаа. Саяхан бас тогтжуулсан. Одоо маш энгийн бас минимал байдлаар тогтжуулсан байгаа. Энэ орон жишээ рамгууд ороо суургүй. Тэгээ энэ зүгээр акиягийн жижигхэн цагаан ширэнд тавьсан байгаа. Энэ ламп болохоор манай хуучин гэртээс ээж аавын гэртээ жахад бас авчирсан байгаа. За тэгээд энэ зүгээр сажигмар чимцэн. Йог энэ өрөөнд яарн йог хийдэг байсан. Тэгээ сая өөрчлөөд манай дүү ирж энд байна тэгээд нэлээд бас өөрчлөлт маш энэ материалс оруулж ирж мэрээд. Тэгээд энэ зураг болохоор бас их учиртай. Энэ өнгөрсөн жил шинэ жилээр Малдив яваад тэгээд санаандгүй байдлаар бас санаас зураг авсан байсан. Тэгээд бас их дурсамжтай гоё зураг байгаа. Тэгээд энэ тавьсан байгаа. За тийм байна. Энэ ер нь бол тэгээд нэлээд минимал бас органик тал руугаа чимхээр шийдсэн байгаа энэ өрөг. Энэ өрөө бас нэг юм нь болохоор хүүхдийн өрөө болгосон натаа байгаа. Одоо ингээд зочны өрөө маягаар тэмцэж байгаа ч гэсэн яванда хүүхдийн өрөө болгоно. Одоохондоо бит хоёр хүүхэдгүй тэгээд дараа жил ч юм уу ер нь бол хүүхдээ болгох натаа байгаа. Нэлээд олон бас манай гэрийг чимэглэсэн юм нь болохоор English хүмүүс авсан байгаа. Одоо жишээ нь энэ байна. Тэр энэ хав дээр бас байх. Энэ хэвсмээс болохоор бас English хүмүүс авсан байгаа. Айгу үнэтэй хөрх юмуд байдаг. In Ulaanbaatar, it gets cold for quite some time, 7-8 months, right? So it's quite difficult to run outside. That's why we have the treadmill, and also there's no gyms around here. So we made our own gym. If you see up here, we have 2 hooks
where we place our TRX to be working out in different angles. And then here we do some workouts with abs. We can roll our back, we have push-ups. And earlier today, I mentioned something about all these posters that we do. And here you have your only limit is you. And that is completely true, right? That's what I believe and what gets me going every single day. Here we have, if it doesn't challenge you, it wouldn't change you, right? It won't change you. And every time that I'm here, I'm pushing forwards to do more. So I can jump rope here, I do my TRX, I meditate, I do a lot of breath work, and that helps me start my day perfectly. Best place, my happy place in the house. За энэ болохоор манай мастер онцлогчны өрөө хамгийн чухал өрөө. Тэгээд энэ дотор бас нэг спешиал юм нь болохоор энэ зураг бид нэр өөрсдөө хийсэн. Манай дүүнер Карлос бүгдээрээ нийлж байгаа нэг өрөө энийг хийсэн байгаа. Тэгээ яаж хийдэг вэ гэхээр нэг утаснаас цаасаа аяг унжуулад тэгээд дотор нь янз бүрийн будаг хийнгүүтлээ доор нь цоолоод тэгээ ингээд аягаа ингээд дүүржлүүлээд нааш олгонгууд туслаад ингээд ийм гоё бас хэнэд гардын бэлээ. Тэгэхээр таад бас гэртээ өдвөл бас зүгээр ах. За тэгээд бусад тавилгууд болохоор орны хоёр талд төмпүү байгаа. Тэгээд энэ шкаф болохоор юмекод хийлгсэн байгаа. Тэгээд манай ер нь нийтдээ манай гэр нэлээд тийм завсрын зөөлөн цагаан өнгөтэй болохоор энэ өрөөнд арай нэг тийм хорц өнгө оруулж өгье гэж бодсон. За тэгээд энэ ороо болохоор ENC-гээс авсан байгаа. Нэлээд олон бас тавилгыг ENC-гээс авсан байгаа. Энэ өрөөнд энэ гэртээ. So here, when we walk up the stairs, we see this painting over here. It's a painting that I made for Enki for her birthday. At first, I was just throwing colors at the painting and then started making forms with the black. And the idea over here is that we have many different trees. So we have all these greens, and here we have the sky with the blues and purples, right? And this is a dinosaur head. It's very childish, but it's very young, and I really like it. It looks like it was made in crayons. And overall, it's the first feel that you get in this room with the colors, that it's our own room, our family room, right? За бүгдээрээ галтгоонд ирсэн байна. Галтгооныг харж байгаа бол аль болох юмгүй, хоосон, минимал байдлаар шийтгэх хичээсэн байгаа. Тэгээд олон шүүгээтэй одоо жишээ нь будаа агшаагч, тал шаргач гэх мэт зөндөө юмнууд байгаа. Тэрийг хэрэглчээд далд хийцдэг. Галтгоонд болохоор бид нэлээ олон цаг өнгөрөөдөг. Бас нэг гол голомтын нэг өрөө байгаа. Тэгээ хоёлаа бас хоол хийх дуртай болохоор бас нэлээх эндээ хоол хийдэг, эндээ суугаад хоёлаа юм ярилцаад орой ажилласаа тараад нэг нь хоолоо игээд нэг нь эндээ суугаад юм ярилцах бас гоё идэг. Тэгээ манай галтгоо болохоор бас арай нэг цайвар өнгөтэй энэ тавцангууд болохоор чулуугаар шийдсэн. Тэгээд ингээд зурж морохгүй цэвэрлэхэд амар бас зүгээр идэг юм. За тэгээ манай галтгоо юм байгаа да. Welcome to the office room. This room has been designed after having quarantine. We know that at any point in time we might have to work from home.
So this is also very simple, very minimalistic, and there are the things that you've seen me do or you've seen in my house, right? So first of all, we have here some of the Legos that we've made. We have a small collection of cars here, and then we have here the table. But because it's not always good to be sitting, this table has a very great usage. It becomes a standing table as well. So whenever I need to stand up and work standing up, it works perfect. So I can send emails and I can be standing up, which helps a lot when I'm in the office. I worry about a lot about health, and sitting down all day is very bad for the health. So that's why we decided to invest in this table right here. Century 21 Mongolia олон улсын өлөдөх хөрөнгө зуучлал. Century 21-ээр үйлчлүүлээд номингийн 4 төрлийн хямдралын ваучийг бэлгэнд аваарай. Century 21. Энэ бол уянга. Энэ бол хулан. Тэд хоёулаа байраа зарах хэрэгцээ гарсан. Уянга байраа зарахдаа Century 21 агентэд хандсан бол хулан өөрөө зарахаар шийджээ. Century 21-ээр үйлчлүүлээд номингийн 4 төрлийн хямдралын ваучийг бэлгэнд аваарай. Century 21. За энэ мастер 0-ийн өрөө байгаа. Тэгээд бас ингэ харж байгаа бол бүх юм цагаан, бүх юм ийм марбл чулуугаар хийсэн байгаа. Тэгээ нэг онцлог нь бас дандаа энэ манай гэрийн 0-ийн өрөөнүүдийн платанууд нь айгу том зүсмэлтэй болохоор бас их ховор зүйл гэж боддог. За тэгээд ингээ 20 угаалт туртай энэ Карлосынх энэ минийх. За тэгээд миний бүх хэрэгэлдэг юмнууд энэ болохоор бас нэг хөрх юм косметикийн хөргөгч гэж байдаг. Тэгээд хаяа хэрэгэлдэг юмудаа хишээ бас их зүгээр идэгээ. Банд орох аюу дуртай. Лент лагаас агаад хөгжим тавиад орой нэг ингэ суухад бас их гоё идэгээ. In this table, as I was mentioning, we play a lot of alongoro, but also when we have the family here, people come and we have these two coffee table books. One is from Ecuador, from my city Quito, and then we have another one from National Geographic about here in Mongolia.
So when people come, they always tend to open the book and have questions and ask about the pictures, about our culture, and it's a great conversation starter. And then we have these rhinoceros that I really like a lot. A rhinoceros, it's an animal that's endangered right now, and I really like that the horns are gold because it signifies that these animals are endangered, and because of these, that can be compared to gold, right? And the black goes really well, a good contrast with the gray of the walls and the white of the rest of the room. And then if you follow me here, this is a very interesting thing that we did. Here in the balcony, we made a gray line throughout, and that gray then goes over the square and it becomes a frame. So I wanted the people that are sitting on this side of the room to be able to have also a great picture, and that's why we placed those cactuses there. So it's a beautiful big picture that just has cactuses in the bottom. За энд нэг 0 байгаа. Энэ баг хамгийн бага хэрэглэгддэг 0 гэх юм уу да. Тэгээ ингээд жоохон чимэглэл тавьж өгсөн байгаа лаага хаяасаа чинь энэ алчуурнууд их хэрэглэн. Гэхдээ тэнд алчуур тавьж өгснөөр бас тачид ирэхээр хэрэглэхэд бас их зүгээр идэг юм. Тэгээд нэг өнгийн чулуугаар хийсэн байгаа. Анх ороход угаасаа юм байсан. Тэгээд энэ бас надад таалагддаг. Бас их байгалийн юм орсон гэдгээр их таалагддаг байгаа. We have 3 posters here. We recently got engaged in Italy, and while we were in Italy, we were doing the renovations of our home, and we were thinking, how can we make our bar have some of that European feel? And we decided that we wanted some classic old posters that could show the feeling of Europe. Oh, and here we have this little guy here. A collectible, also like Charlie Brown a lot. So we have him here always to bring some playfulness to the room. Star TV-ийн зохицол нэвтрүүлгийнхээ баярлалаа. Айл болгон өөр ингэсэн зохицолтой байдаг. Энэ бол манай зохицол байлаа. Баяртай.